Та-дам! И отново сме навън, неделя е. Вау! Този път морето е толкова тихо, че буквално се вижда от срещния бряг. We can see Perth from here. It's not Perth. What is that? Kirkcaldy. 5. What? Look at that. Оле, буквално... Буквално виждаме... и нашите съседи също ги виждаме. Супер, времето е страхотно. Ето ги нашите съседи с кученцата. Супер. Hi, YouTube! Така, нямаме пари. Правихме си кафета вкъщи, няма да се взимаме кафета от друго място. You have a sweet thing already. Той си е взел всичко. Колата ни е ужасно мръсна. Само вижте за какво става просто. Леле. Oh my god! This heart still sting. Oh my god! Така, аз обаче взех и бисквитки. Останало е цяло палече. Те бяха на 2 реда, новите ластици. И отива някъде на разходка с такива домашни дрехи, с обикновени дрехи. Майка изработните дрехи даже. И имаме бензин, така че отиваме някъде да ходим. Което е супер, не ни се случва отдавна. Това ми харесва на живота без пари, че прекарваме времето си заедно някъде сред природата. Иначе, по-добре да имаме пари. Чао за сега! Autumn is beautiful. If you just can see, you see the nature, but on a phone, it's beautiful, like beautiful colors and stuff. Yep. This is what I mean here. Yeah. Oh. Yeah. Next time. I don't think so, Bimenta. So Bimenta. Just for like for if you stop here, we just to have a look, or I'm just to have a look, and we to go. Няма къде да спрем. Всичко е заето. Исках да ви покажа, само че патките са си тръгнали. За съжаление, да, няма нито една. Ето там има някакви птици, но не са тук вече. Тук би трябвало да има стотици, да не кажа хиляди патки. Какво става с мен?
доста пренаселено е. За влога малко мъже голи. Naked guys for the vlog. Така, обикновено, както вече казах, има много патки. Есента, но са отлетели baby there и fly away. Doesn't have even one. Like, none. Което е странно, защото наистина тук е пълно, ама буквално е пълно с животини. I said that have a lot of animals here. Yeah, not here. One of them just show up. Животно! Don't know what you mean. Така. Много съм разочарована, защото много исках да ги видя тази година, ги изпуснах. И само да ви кажа, че в момента, в който ако бяха тук, в момента, в който излизам от колата, щяхте да ги чуете. Буквално нищо друго не може да се чуе, освен на патките. Има рекичка. Ами много е хубаво. Next year. If we are here. Or we will go to see where they arrive. Африка. We'll meet them in the sunny place that we're going. Ще ги срещнем следващата година. Да не се обещаваме, но да си пожелаем да ги срещнем от другата страна. Да ги посрещнем, не да ги изпратим. So, not say them bye, to say them hi. Yeah. Imagine. Sunset, sunshine, oh my god! I love it! Леле, толкова е ярко слънцето днес. Oh, look at that! Какво е това, бе? Видяхте ли тази вещица? Did you see this witch? Yeah. Майка отива да източи болера в аздата. А пък Алексче избирам си бисквитки. Оле Боже, може да съм сляпа, ама съм щастлива. Тъкът може да плача, ама съм щастлива. Леле, това слънце е толкова ослепително и толкова много се радвам. Зъбите са станали. Зъбите ми са почнали да стават прозрачни и не се шегувам. Нямам идея как работи това. Да. Страхотна разходка си правя в момента. Слънчев ден. Ще хапна няколко бисквитки с какаото. И продължаваме. Айде.
that all their life, so they look like a bush. What trees? Beech. Beach. Beech, yeah. Beach. I don't know what beach is. A beech tree. It's like a spiked little thing that opens up. Ah, yeah, I know it. Have 3 seeds inside. That's beech. What is one? Yeah. Also have. Look. Sometimes the wood gets a bacteria and have black lines through it, stuff like that. Some people use it for furniture. Interesting. Така. I'm start taping. Водила съм ви, по-точно Майкълче и аз сме ви водили на този водопад преди и беше една маличка, много маличка рекичка. Сега обаче, понеже валя няколко дни и смятаме, че ще има голям водопад. И решихме да го посетим. И наистина е вълнуващо. Wow! Yeah, but this is new. This doesn't belong the last time when we was here. I don't think so. No? Is it? Yeah, that's big. Whoa! Thank you. I did think this one's bigger, but still a lot bigger than that. But this is still there. It's a root. I think it's a root. Oh, it's beautiful. Did you want to go down? This is a disaster to happen. Hey? Hi. Hi. You? Here you are. Thank you. Oh. Why I'm not? not saying this on YouTube Why not? because I'm only here. I'm not more satisfactory. Oh, okay. Hey, did you know over there have one? And even GoPro. Oh shit. Da-da-da-da-dum. Ah, you put your boots. Huh? You put your boots. I told you it was going to be muddy back. Yeah, but I have boots, but I won't put them because I asked you which boots you will put. And you say that you put the other one.
I think. And then I talked about going here, and then I said it'll be muddy bit. Why you not give advice? Some people, I have a same like from Guma. Hey. Ow. Okay. This wasn't in a bad way. Sorry. Huh? This wasn't in a bad way. Why you not tell me for the boots? It's not like I'm cursed you. Oh no. That was fine. It's but I was jealous, so probably I put some energy. Okay. That felt like something sharp inside my fucking shoe, like something that was stuck. Ooh. Can't feel. Oh. Hey. Hi. Hi. It's beautiful. C'est pas. Ah! C'est pas. Watch your feet. Huh? Watch your feet. Mosquitoes following you. Clouds. Cloud of mosquitoes following you. Got them back to go. Oops. Един страхотен. What is it? What is it? Абе! Имитираме. Пристигнахме да един страхотен плаж. Good stuff. This is the route from Kelp. Seaweed. Wow, that's hard. Almost. It's a good job you're not letting the sight to see over. You ready for my bad joke? Yeah. Because this will be your favourite plant. I don't understand. It's a good? It's a good job Yeah. you not living beside the sea in Bulgaria. Because this one will be your new favourite plant. Know what I mean? I don't understand that. What do I call your favourite plant? Sunflower. Motherfucker. Oh, kick your ass. Better be sunflower than this hard shit. Joking. It's that. Find me a stone, here you are. Find me a stone that we will break and inside will be a crystal.
Did you getting shit? That's a geo. Geo? Yes. Yeah. See? A rope. Bungee. Have a hook. This is from the pots for the lobsters. We This can, is on the flat. we can give this hook to someone. If it's still okay. It's for a lobster pot. You know the little flat they have on the Yeah. side? Mhm. Keeps it closed. Number one. Oh. Yeah, stripes. Oh, thank you. Smooth one. Какви интересни камъни. Този, той е мокър. Ще кажа, той е мокър пък като буква някаква. Ооо, човек. Тия коренища са толкова дебели. Са толкова много. Майка каза, че ги събират, оставят ги 1 година да изгният хубаво и с тях мелят ги и наторяват полето. И са страхотни за торт. Това прилича на става, буквално. Вау! Гледай колко са странни. Вау! Колко са странни. Това сигурно са ми като семена. Не! Това е за да не падат на дъното. Събират кислород. Не знам. Изглеждат като средства за плаване. Не обичам. Ето тия дървета, които морето изхвърля. И там имаше едно много готино. Ето това. Скоро ще се стъмни, но имаме още малко време да се пошлеем по плажа. Гората. Само да изкопахме изкопан плажа. Буквално изкопан. Аз съм доста по-висок, отколкото е равнището. Не знам майка къде е. И чувам дали няма да има някаква красива голяма раковина. И майка каза, че да намерим ще бъде най-вероятно счупено, защото просто вълните като ги въртят с камъни и всичко микс и най-вероятно ще ги натрошат. Гледай колко много камънак. Морето е скървало толкова много камъни и водорасли. Буквално ги е изтръгнал. Погледнете. С корена. А те са доста дебели, доста здрави и са доста гъвкави. Вау. Добре, че не е лято това как мирише. Това как мирише в един момент, като започне да се разлага. Did you text this one?
Yeah. Така, майка ме извика за нещо. Да видим какво е намерил. Whoa, what you found? It was too long. Hmm? It was too long to come over. Yeah, gone. What is... Had a couple of fish in here, but gone now. You mean I'm slowly coming? And Yeah. they... Sorry. They didn't want to wait on you. Yeah. There they Oh, are. there's Huh? one. Oh, yeah. Hey. I have a big one. Well, not a big one, but the right side. Yeah. Oh, she fly. She run off under your boots, by the way. Yeah, I see them. They're going there. Nice. It's easy for you, but I was attracted and tried to do the same, and I was realized that I'm not with the same boots. Almost to go after you. Oh no, no need to sorry. I just was like, you going in there. And quartz. I think. Looks like it anyway. Granite's black, quartz is Yeah. white going through it. Hey, hey. This is beautiful, but I actually thought that was something alive. When I first looked at it, I thought it was a bug sitting there like that. I was like, what kind of fucking bug is that? the sky is so pretty, pink. I think it's stone. Weird, you've got like powder inside. It's, oh, can I see it? What? I think it was a bag of concrete that got wet and someone's dumped it somewhere. Really? Yeah. Strange. See this one? That's a black. And Are you it's like racist? a bowl. Hey, no. I'm just thinking can have something inside. No. I'm not racist. Actually, I like it. It's beautiful. Did you like the black guys? Black what? Black guys. Filming. Wow. No, it's not. Or is it? Seagulls. Pretty sure. Seagull. Oh, look at this star over there. Yeah. Dunlop. Yeah, but they're the expensive Dunlop, not the cheap ones that you get in the supermarket. Yeah. They're called Dunlop Puro 4. It's rubber that's like a foam, Uh-huh. so it's not like cheap wellies where it's just like rubber. The actual structure of these wellies is like that, but have hundreds of thousands of little tiny air bubbles inside. And it helps keep your feet warm as well. Yeah. Well, I think the water is stronger now. Huh? Water is stronger, or no?
That's nice. Oh, that's nice. Време е да си ходим.